So happy to be here in Ekaterinburg. This is my first visit to Ekaterinburg, but not my first visit to Russia. I was telling your professor I came here for the first time to Russia in 1973, before many of you were born. So it's been fascinating for me to keep coming and see how things have changed and evolved over the years. But I'm here really to tell you a little bit about the Smithsonian Institution, where I started my career in 1976. So I've been there for quite a long time, which is pretty rare in the United States. So this is the cover of the book that I co-authored called A Guide to Smithsonian Architecture. And my co-author and I were trying to tell the story of the institution through its buildings. And really, the institution did evolve through its architecture. Эми говорит, что она очень рада быть снова в России, познакомиться с городом Екатеринбургом. Впервые она побывала в России в 1973 году, когда многие из вас еще не появились на свет. И ей всегда приятно приезжать снова, чтобы видеть, как развивается и изменяется страна. Она здесь с целью рассказать о Смитсоновском институте, в котором она работает с 1976 года. Это довольно редкий случай, когда в Америке человек на одном месте работает так много лет. И вот вы здесь видите на экране обложку справочник, путеводитель по архитектуре Смитсоновского института. Эту книгу написала Эми в соавторстве со своей коллегой. И они пытались рассказать историю этого учреждения через его архитектуру. So, we call our buildings at the Smithsonian the largest collection. The Smithsonian contains 19 museums and 9 research centers. And the buildings were built as the collections grew over time. This is a list of all of the buildings that we have, the first one being the castle, and I'll explain that to you in a minute. Мы рассматриваем архитектуру Смитсоновского института как самую крупную коллекцию этого комплекса музеев. Вы здесь видите список музеев, входящих в комплекс Смитсоновского института. И, конечно, вот эти все здания не сразу единовременно появились, как по мере возрастания коллекции увеличивалось и количество зданий. И, конечно, все начиналось с так называемого замка, это здание Смитсоновского института, о котором я сейчас расскажу. So, today we have over 137 million objects and specimens, and they're broken up into different categories for art, objects, and then all of these animal and fish specimens and insects and everything else that we have over in natural history. Как вы видите, сейчас в коллекции Смитсоновского института насчитывается 137 миллионов 107 тысяч объектов. Это произведения искусства, объекты искусства и предметы, а также образцы насекомых, птиц, рыб и естественные истории. And only 2% of this is on display. И только 2% из этой коллекции выставляется. So now for a little bit of history about the Smithsonian. It came into being thanks to the generosity of this man, James Smithson. He was an English scientist who left $500,000 to the United States government to found an institution for the increase and diffusion of knowledge, to be called the Smithsonian Institution. Now, of course, when the United States government heard about this, they were a little suspicious because we had just ended the War of 1812 with the British, and there were some people in the government who said we should not accept this gift from a foreigner, but very happily we did, and so we have the Smithsonian as you will see it today.
Сейчас обратимся к истории, как возник этот институт. Это было подарком щедрого человека Джеймса Смитсона. Он был британец, ученый-химик, и завещал Америке $500 000 США на то, чтобы основать вот такой институт, который распространял знания о науке и искусстве. Конечно, поначалу правительство США с подозрением отнеслось к этому подарку, потому что они только что закончили войну с британцами, Британской империей, и было странно, что именно представитель этой страны предлагает вот такую меценатскую помощь. And James Smithson had never been to the United States. К тому же он никогда не был в Соединенных Штатах. And we don't know much about him because his library was burned in 1865. И мы мало что о нем знаем, потому что его библиотека была сожжена в 1865 году. But we're grateful for him. Но мы очень ему признательны. So, the Smithsonian building, this is the very first one, known today as the Castle. It was designed by New York architect James Renwick Jr. in the Norman style. It was built between 1849 and 1855. And today, it serves as offices for the executive staff of the Smithsonian as well as a center for visitors. Здание Смитсоновского института, известное также как замок, было разработано, спроектировано нью-йоркским архитектором Джеймсом Ренвиком-младшим в нормандском стиле. Построено оно было между 1849 и 1855 годами. И это здание стало первым зданием музея, где хранились и выставлялись коллекции Смитсоновского института. Сейчас это здание административное, там располагается руководство института. And it's interesting that the very first secretary or director of the Smithsonian was Joseph Henry, and he actually lived in the castle with his family, and he was the only one to make the castle his home. Интересно, что первый директор Смитсоновского института Джозеф Генри проживал вместе со своей семьей именно в этом замке. Он руководил институтом с 1846 по 1876 годы. И это был единственный руководитель института, который сделал замок своим домом. And where Joseph Henry's family is standing, or sitting, is now the staff entrance to the castle. И вот то крыльцо, где сфотографирована семья этого человека, сейчас это крыльцо является служебным входом в замок. And this picture is Joseph Henry's bedroom, and it's now the office of our secretary today. So always the secretary has had his offices in these former apartments of Joseph Henry. И вот эта вот комната на фотографии, которая служила спальней для Джозефа Генри, сейчас является кабинетом директора Смитсоновского института. И всегда вот эти вот комнаты подлежали кабинетам руководства, тогда как раньше они были жилыми помещениями. So as the collections of the Smithsonian grew, so did the need for new buildings. And the first Smithsonian building, erected exclusively to house the growing collections, was the building you see on the left, called the Arts and Industries Building. And its architect, Adolf Kloos, was from Germany, where he developed a very close friendship with Karl Marx. And Kloos immigrated to the United States, and over the years, he designed many, many buildings in Washington, D.C. And the most famous of all of his buildings is the Arts and Industries, which opened in 1881. And President James Garfield, at that time, had his inauguration ball in the building.
Тогда как коллекции института росли, требовались новые помещения для их выставления. И первым из этих дополнительных зданий стало здание Музея искусств и промышленности. И здание это спроектировал немецкий архитектор Адольф Клус. Он был из Германии и дружил с Карлом Марксом. Он эмигрировал в Соединенные Штаты и в течение нескольких лет построил многие здания в Вашингтоне. Вот одно из самых известных – это здание Музея искусства и промышленности, которое было возведено в 1881 году. So the next buildings really to come into the Smithsonian control was the National Zoo, and it began in 1889. It's in a beautiful park in Washington called Rock Creek Park, and the buildings there reflect the natural setting and zoo architecture. So the building on the left is the small mammal house, and it's since been redone a little bit, but basically this building is more or less intact, built in 1906, and in the 60s it was very popular to build buildings into the earth. So these are where the lines are, I believe, so, and they're still there. So. Следующее здание, которое стало принадлежать Смитсоновскому институту, это национальный зоопарк. Он вошел в Смитсоновский институт в 1889 году и расположился в парке Рок-Крик. И здание зоопарка отражает красоту природы, и вот архитектура зоопарка таким образом была выстроена, чтобы не нарушать естественную гармонию этого места. Слева на снимке вы видите здание малых млекопитающих, построенное в 1906 году, и теперь это самое старое здание зоопарка. А на правой фотографии вы видите здание, где содержатся львы, и оно построено в 60-е годы. Как вы видите, было популярно в 60-е встраивать здание прямо вот в ландшафт, такой вот, прямо в землю устроенное здание. Well, the Smithsonian is sometimes called the nation's attic, and it really was as the institution grew. The lack of space in the very overcrowded Arts and Industries building led to the construction of a new building. Смитсоновский институт иногда называют чердаком нации, и на самом деле это так и есть. Потому что коллекции росли по мере развития этого института, и недостаток места, особенно в переполненном Музее искусств и промышленности, привел к тому, что потребовалось строить новое здание. So, the building housing the collections of the National Museum of Natural History was designed by Washington architectural firm Hornblower and Marshall and completed in 1911. And besides housing specimens and bones, at one time the building also held all of the Smithsonian art collections. And over the years, the halls were filled with exhibits and mezzanines. And there were 3 large exhibit halls that stemmed from the central rotunda. But now all the halls are being restored to their original configuration. Здание Национального музея естественной истории, которое вы видите на снимке, было спроектировано вашингтонскими архитекторами Хорнблоуэром и Маршаллом и построено в 1911 году. Кроме того, что там задержались образцы, в какой-то период времени в этом здании содержалась вся коллекция искусств Смитсоновского института.
был так называемый антресольный этаж, где содержалась коллекция, и 3 выставочных зала, которые от центральной ротонды радиально расходились в сторону. Затем, вот к настоящему времени, музей был отреставрирован и приведен в первоначальный антресольный этаж. Okay, the next Smithsonian museum to come along is the Freer Gallery of Art. And this museum was paid for by Charles Lang Freer, very wealthy man from Detroit. And he had a collection of Oriental art and paintings by American artist James McNeill Whistler, which he gave to the United States. And the Italianate style of the building is reflected in this sketch by Charles Freer, which reflects his vision. This is kind of what he wanted this building to look like. But very sadly, he died 4 years before the museum was completed in 1923. And the building wraps around a central courtyard, outdoor courtyard, and it's one of the most peaceful, beautiful spots on the National Mall in Washington. Следующий музей Смитсоновского института – это первый музей искусств, галерея Фриера. Она называется так в честь ее основателя Чарльза Лэнга Фриера. Он был очень богатый промышленник из Детройта и подарил Америке коллекцию азиатского искусства, а также работ американского художника Джеймса Макнила Уистлера. Также он подарил средства для строительства здания. Вот на наброске, который вы видите слева, он показал, каким он хотел бы видеть этот музей в итальянском стиле. К сожалению, он 4 года не дожил до того, как закончилось строительство этого здания. Но вот сегодня мы имеем такой красивый музей. Он как бы опоясывает внутренний дворик и является на сегодня самым спокойным местечком национальной аллеи, где располагается музей. Well, there was a long period of time where we didn't build any new museum buildings. So this building, the National Museum of American History, didn't come along until 1964. And this was a very cutting-edge design at the time because the curators and the directors studied the most modern methods of exhibit design with flexible galleries. And its stark modernity was unlike any other Smithsonian museum. And it still provides very rich discussion of its merits. The building's architect, Walker Kane, wanted his building to echo the Washington Monument and the columns of the Lincoln Memorial. And I think it does. The building is able to accommodate large objects, such as this Southern Railroad locomotive seen during its installation just before the museum opened. Ультрасовременный дизайн здания Национального музея истории и технологий, который сейчас известен как Национальный музей американской истории, стал результатом целых нескольких лет исследований современных методов выставочного дизайна. Архитекторы хотели создать такие галереи, которые были бы подвижными, могли бы перемещаться. И до сих пор это является предметом споров и обсуждений, насколько вот такие попытки были оправданы. Архитектор этого здания Волкер Кейн также хотел отразить в своем проекте монумент Вашингтона и колонны мемориала Линкольна, что вы можете видеть на снимке. Этот музей также может расположить большие объекты, такие как локомотив Южной железной дороги, который вы видите
также на фотографии. Это был один из первых объектов, привезенных к открытию музея в 1964 году. So, I think, sadly for me, the museum was closed for remodeling by the architects Skidmore, Owens, and Merrill, and it reopened in November of 2008 with a brand new center atrium space. So basically, they just cut through all the floors, and it's a bit truncated, and people don't really think that it works very well. But anyways, we have it. К моему сожалению, закрыли реставрацию этого музея и открыли в 2008 году, извините. Они установили там новый атриум, который как бы прорезал 4 этажа насквозь, и не все, в том числе и я, уверена, что это на благо музея. Но тем не менее, это то, что мы сейчас имеем. So, the creation of the American History Museum ushered in a great wave of construction and expansion in arts, culture, and in the research programs. And a number of very historic buildings were acquired by the Smithsonian during this time. The Smithsonian American Art Museum and the National Portrait Gallery are housed in this wonderful building on the left, designed by two of our most famous architects in Washington, D.C., Robert Mills and Thomas Eustace Walter. And we acquired this building in 1958 as home for the expanding art collections. And a 6-year renovation begun in 2000 culminated with the covering of the center courtyard by a canopy of glass designed by British architect Norman Foster. And the interior courtyard space was with these water scrims, which you can see here, were designed by Catherine Gustafson and features, and this was her signature, the water scrims. So children like to take their shoes off and walk in these or walk in them with their shoes on, so, and adults too. Создание музея американской истории вызвало волну строительства и расширения Смитсоновского института. В то время наблюдался большой рост в культурных проектах и исследовательских программах. И также несколько исторических зданий были приобретены Смитсоновским институтом. Так, Смитсоновский музей американского искусства и Национальная портретная галерея располагаются в старом здании патентного бюро, проект которого разработали известные архитекторы США Роберт Миллс и Томас Юстикс Уолтер. Смитсоновский институт приобрел это здание в 1958 году у правительства США для того, чтобы расположить там коллекцию искусства, которая продолжала расти. В 2000 году здание было реставрировано, и центральный двор был покрыт куполом, стеклянным куполом, дизайн которого разработал известный британский архитектор Норман Фостер. Внутреннюю террасу оформила дизайнер из Сиэтла Кэтрин Густавсон. И вот эти вот элементы воды и фонтанов – это ее характерные черты ее дизайна. И Эми говорит, что дети очень любят там ходить босиком по этим фонтанам. So, the Renwick Gallery was the next building that we acquired in 1965, and it was originally built to house the art collection of William Corcoran. And the building was designed by James Renwick Jr., who designed the Smithsonian Castle. And it's on Pennsylvania Avenue in the same block as the White House. And now it exhibits arts and crafts of America.
And right now the building's closed because it's undergoing a much needed renovation, and we hope it will open in 2015. Здание, которое было приобретено Смитсоновским институтом в 1965 году, это галерея Ренвик, и она располагается на Пенсильвания-авеню и содержит коллекцию ремесел народного творчества и ремесел. И сейчас она закрыта на реконструкцию, мы надеемся, что откроется в 2015 году. So this is one of our smallest museums. It's the Anacostia Community Museum. It was built in a very poor section of Washington, and our secretary at the time, Dylan Ripley, felt that it was very important that these people had a museum, and it's been very, very popular. So much so that the museum expanded, and you can see it has a brand new building, and it was designed with African motifs, and this brickwork stimulates the weaving of kente cloth from Africa. Это один из самых маленьких музеев в комплексе Смитсоновского института. Он называется музей Анакостия и был построен в одном из бедных районов Вашингтона. В то время мэр города Дилан Рипли решил, что очень важно, чтобы в этом районе располагался музей. И такой музей был построен и был очень популярен. Сейчас у него новое здание, как вы видите на снимке справа, и это здание построено с учетом традиций в искусстве афроамериканского населения. Так, например, орнаменты повторяют орнаменты плетения кенте. Кенте – это национальная одежда народов Южной Ганы. So the next building that the Smithsonian actually built was this one, the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, and it was the gift of Joseph Hirshhorn, whose collection formed the nucleus of the museum. And it opened in 1974 and fulfilled a very long-standing need for a museum of modern and contemporary art. And people call it a donut because they think it all looks like a donut. The museum wraps around an open courtyard with a fountain in the center. And in 1993, landscape parterres of grass, these were added to add a little bit of softness to the museum's stark exterior. Следующее здание, которое Смитсоновский институт построил, это было здание музея Хиршхорна и сад скульптур. Музей назван по имени создателя ядра коллекции Джозефа Хиршхорна. И музей открылся в 1974 году, и в нем расположилась коллекция современного искусства. Вот эта круглая форма музея заставила население называть его гуглит. В центре этого здания есть внутренний дворик и в центре дворика фонтан. В 1993 году вокруг музея добавили цветники и посадили вот такие зеленые газоны, которые вы видите справа, чтобы добавить немножко мягкости этому слишком строгому урбанистическому дизайну. Okay, well, walking over here, Julia asked me which one of these museums was my favorite. And I really can't say, but I do like this one very much, the National Air and Space Museum. And the first object acquired by the Smithsonian for air and space was, well, it was air then, there was no space, was the Spirit of St. Louis, the plane Charles Lindbergh flew from the United States to Paris. And for many years, all these objects were housed in the Arts and Industries building. And it took until 1976 for the Air and Space Museum to
be built, and it really was quite a showpiece. And it's interesting, I think, because the planes all hang from these roof trusses, and they can be seen against the backdrop of large windows as if in flight. And the museum is one of the most popular in the world, and it's about 636,000 square feet. But and Julia's going to kill me because I keep digressing, but these stones here are made of Tennessee marble, but right now they're all in the process of coming off the building, so they are a safety hazard. The quarry has been closed. We're trying to find new Tennessee marble stone. It's actually kind of a pinkish marble, and this project to replace every one of these stones is going to cost $400 million, which we don't have, but. Ранее сегодня Юлия меня спросила, какой мой любимый музей в этом комплексе. И я ответила, что это Национальный музей авиации и космонавтики. Этот музей был основан в 1946 году, но потребовалось много времени, чтобы на самом деле построить само это здание. В 1976 году только оно было возведено. И коллекция этого музея началась с того, что ему подарили самолет Spirit of St. Louis. Сегодня это один из самых популярных музеев в Америке, и он славен тем, что там располагаются живые объекты, настоящие самолеты, которые подвешены к потолку и отражаются в особом стекле, вертикальном стекле, так что кажется, что они находятся в полете. Музей занимает 636 тысяч квадратных футов, и Эми добавила, что сейчас, к сожалению, вот мрамор, которым обложены стены этого здания, это особый мрамор из штата Теннесси, он имеет розоватый оттенок, и эти плиты стали отходить и осыпаться. И сейчас это представляет собой угрозу для посетителей, поэтому они теперь думают, каким образом реставрировать, и главное, где взять этот мрамор, который уже мало где добывается. На это нужно, да, вот маловажно, $400 миллионов, которые не знают, где взять. Well, the Air and Space Museum also acquired a Concorde plane. They acquired a SR-71 stealth bomber. They acquired a 707, the Enola Gay, and just all these planes which were too big to put in the Mall Museum. So the Smithsonian built this, and it's really wonderful. I love taking people out here. It's the Stephen F. Udvar-Hazy Center, and it easily contains 130 airplanes, IMAX, which is a big theater complex, classrooms, McDonald's, and other visitor amenities. And it contains this observation tower where people can go up and watch all the planes taking off and landing from Dulles Airport, which is nearby. And the building is so huge that three Air and Space Museums buildings can fit in one part of this. Музей авиации и космонавтики приобрели много самолетов, в том числе и Конкорд, и несколько военных самолетов, в том числе бомбардировщик «Стелс», и, конечно, их негде было размещать. И тогда было принято решение перенести часть коллекции в здание, которое вы видите на фотографии. Это центр Стивена Удвара-Хейзи, и это очень большое сооружение, там содержится 130 самолетов, 150 артефактов космической промышленности, кинотеатр IMAX, классные комнаты, также другие помещения для посетителей. Там есть
обзорная площадка, с которой посетители могут наблюдать за взлетами и посадкой самолетов из аэропорта Dallas International. И здание такое большое, что туда могло бы поместиться 3 музея авиации и космонавтов. Okay, so this is kind of an overview of the complex, and we are in phase 2 now of this whole project where the Smithsonian is building a collection storage facility. They're going to move all the archives out here, and they're building a restoration center for the aircraft. Вот это план сверху, вы видите все здания, которые принадлежат этому комплексу. И мы сейчас находимся во второй фазе. Мы, в частности, строим здание для архивов и реставрационной мастерской, где все эти самолеты и артефакты будут ремонтироваться. So this is the inside of part of the long hangar where 3 air and space buildings can fit. И вот как выглядит интерьер ангара. We have a museum in New York City called Hewitt, the National Design Museum. And it is located on the Upper East Side, and it's located in the home that was built by steel industrialist Andrew Carnegie. And Andrew Carnegie told his architects that he desired the most modest, plainest, and roomiest house in New York. Well, the 64-room house is not exactly modest or plain. It incorporated all of the latest technology. Even an organ was installed so that Mr. Carnegie could be woken every morning by his private organist. So we acquired this gem of a house in 1972, and today it serves as this museum of national design. And right now it's undergoing restoration, and it's due to reopen to the public in October of this year. Следующее здание – это Национальный музей дизайна Купера Хьюитта. Этот музей славится также тем, что он располагается на востоке Манхэттена, в доме, который принадлежал ранее известному промышленному магнату Эндрю Карнеги. Когда Карнеги покупал этот дом, он строил этот дом, он сказал архитекторам, что ему нужен очень скромный, простой и самый просторный дом. А в результате получился вот такой вот дом из 64 комнат, который, конечно, трудно назвать самым скромным и простым. В доме имелись очень многие технические новинки того времени, в том числе лифты, оттис, специальная система кондиционирования, собственный генератор, и даже была система, которая позволяла просыпающимся господам Карнеги слышать орган, который находился этажом выше, и специально приглашенный органист играл утром специальную мелодию. Вот такой простой дом. Смитсоновский институт купил его в 1972 году, сейчас это музей дизайна, а также там содержится коллекция декоративного искусства. В настоящее время проводится реконструкция и откроется музей в октябре этого года. So the mansion is just filled with beautiful details. Excuse me, just as the violin decor in the music room and these boilers. Excuse me. Извините, вы можете видеть, что наполнен интерьер этого дома изысканными деталями, как, например, вот одна из деталей потолка в музыкальной комнате, вот та скрипка, рельеф скрипки, или вот эти бойлеры в подвале, тоже изящно оформлены. Excuse me. So next slide. This is the quadrangle complex, which is behind the Smithsonian Castle. And
It's almost fully underground, and two museums are housed here. The Sackler Gallery, which was a gift from Arthur M. Sackler of his Asian art collection, and the Museum of African Art. So here we have the Sackler, we have the African art, and all of this is 3 levels underground. And when this was built, it was quite a new construction technique using slurry walls. So the Smithsonian had to bring in engineers from France to work on this. And it opened in 1987. And during the construction, great care was taken to prevent the castle and the Freer and the Arts and Industries building from being damaged. And we have a beautiful garden that's in the center that people come and eat their lunch and can relax during a busy day. Следующее сооружение – это так называемый четырехугольник. Это сооружение практически полностью находится под землей. И на надземной части вы можете видеть 2 музея. Это галерея Саклера и музей африканского искусства. Это сооружение интересно тем, что это 3 подземных уровня. И были приглашены инженеры из Франции, потому что это было очень серьезное и трудное строительство. Нужно было не повредить музей, которые находились в непосредственной близости, но совсем справились. Сейчас на этом месте прекрасный сад, и посетители очень любят этот музей. So skylights from above illuminate the 3-story underground building. И вот конструкция таким образом сделана, что свет солнечный освещает все 3 уровня через отверстия, которые находятся выше. So the most important museum that the Smithsonian built in the late 20th, early 21st century was the National Museum of American India. And it's 3 facilities, and I'll tell you about that in a minute. The center of the building is called the Potomac, and it reaches up to the sky, which is very important to Native American cultures. And the architects, who are also Native American, consulted with over 400 Indian tribes to design a building that would reflect commonalities in their culture. And one thing they found out was that many of the buildings that were designed in the historically by Native Americans, the entrances faced east to the rising sun. So that's why our building is the only building with an entrance that does not face on the mall, it faces east. И вот музей, который построен на рубеже 20 и 21 веков, это Национальный музей американских индейцев. Этот музей состоит из 3 частей, я о них расскажу чуть позже. Справа на фотографии вы можете видеть центральную часть музея, она называется Потомак, и обращена, в эта верхняя часть обращена к небу. Это вот в традиции индейцев все высшее, священное обращается к небу. Архитекторами этого музея являются коренные американцы, и кроме этого они провели консультации с 4 сотнями индейских племен для того, чтобы в этом музее воплотить то общее, что объединяет коренных американцев. И, например, интересно то, что во многих индейских традициях вход должен быть обращен к востоку, поэтому единственное здание на Национальной аллее, где вход располагается с другой стороны, не так, как у всех остальных музеев, это вот музей американских индейцев, там вход обращен к востоку, к восходу солнца. So if you look closely as you walk around this building, you can actually see fossils in some of the Minnesota limestone. Если вы присмотритесь поближе, когда будете обходить этот музей, вы можете заметить
заметить, что есть окаменелости в этом известняке, который использован для отделки музея. То есть натуральный камень с окаменелостями, вкраплениями. So the Potomac, which means gathering place, is used actually as a gathering place for ceremonies and performances. Потомак означает место собраний, и для этого оно используется для проведения различных церемоний и концертов. The Indian Museum's collection was given to the Smithsonian in 1989 from an aging facility in New York City. So we kept part of the collection in New York City because the residents were very upset that this collection was coming to Washington. And we lease 3 stories in this gorgeous building called the U.S. Custom House. It originally was a U.S. Custom House. And this is the cashier's office of the Custom House, which now serves as a resource center for visitors to this part of the Indian Museum. Коллекцию индийского искусства в Смитсоновский институт передал музей из Нью-Йорка, чье здание и возможности, в общем, уже требовали дополнительных вложений. Они не могли сохранить такую большую, богатую коллекцию. Но поскольку жители Нью-Йорка были очень огорчены тем, что коллекция может переехать полностью в Вашингтон, мы приняли решение оставить часть коллекции в Нью-Йорке и арендовали 3 этажа вот этого великолепного здания, которое ранее было зданием таможни. Так, например, на фотографии справа вы можете видеть кассу, бывшую кассу, зал кассы таможни. Сейчас это ресурсный центр посетителей музея. So the museum's collections are actually housed in this building, which was built outside Washington. It has a radial steel roof, which is in a novelist shape that reflects many Native American forms. And it was very important that this new facility not only store objects with state-of-the-art climate control, but be very respectful of their role in Native American life. So it's fascinating to me that the most sacred objects are stored up at the very top, near the sky. And the building was designed with ceremonial spaces, indoors and out, so the tribes can come and borrow these objects and use them for ceremonies that only they can see. На снимке вы видите хранилище коллекции музея американских индейцев, и оно тоже построено особым образом. Вы видите вот такую конструкцию, стальную конструкцию радиальной формы, которая отражает множественность и единство культуры коренных народов Америки. И нам очень приятно, что удалось создать такое здание, где объекты коллекции сохраняются в надлежащем виде. Там самая современная система кондиционирования и увлажнения воздуха. И кроме того, объекты расположены в соответствии с культурой и в соответствии с требованиями индийской культуры. Так, например, наиболее священные объекты расположены ближе к потолку, то есть ближе к небу, как того требует культура многих племен. Кроме того, представители племен могут прийти в это хранилище и одолжить, взять взаймы предметы, которые необходимы им для отправления обрядов, а потом вернуть. So something that the public doesn't know too much about is that research is at the very center of the Smithsonian's mission. And everybody knows where the moon rock is in air and space, but nobody really knows that there are research centers all over the world. We have an astrophysical observatory
with telescopes in Arizona, Massachusetts, Hawaii, and Chile. Многие знают, что Смитсоновский институт включает в себя музей, но мало кто знает, что это и большой научно-исследовательский центр. Так у нас есть, например, астрофизические обсерватории в разных уголках мира, в Чили, в нескольких штатах, Массачусетс, Аризона и на Гавайях. So in 2010, Smithsonian celebrated 100 years of research in Panama. And in 1910, geologists from our institution were sent to Panama to study the soil of the area, which did become the Panama Canal. Here you can see the canal traversing Panama. So in 1923, the institution erected its very first laboratory in Panama on Gatun Lake, which is a man-made lake right in the center of the canal. Вы видите на фотографии Панамский канал. В 1910 году геологи из США были отправлены на эту территорию, чтобы брать образцы почвы той земли, которая впоследствии была превращена в Панамский канал. Okay, so here we have a look at some of the facilities that the Smithsonian has. The administrative building on the left, designed by a Panamanian architect. And then when the U.S. Army left Panama in 1977, well, it was giving the canal zone back to Panama, the Smithsonian was able to acquire a lot of the former military buildings. So we use quite a few of those for our research labs. И в 1923 была построена первая лаборатория на территории Панамского канала. А в 1977 году, когда армия США покинула этот регион, Смитсоновскому институту удалось купить несколько зданий, в том числе вот такое красивое административное здание, которое вы видите на фотографии слева. И сейчас в этих зданиях располагаются лаборатории Смитсоновского института, лаборатории тропического института тропических исследований. So you can imagine the need for storage is very great at the Smithsonian with all of our objects. We determined that the museums would be devoted primarily to public access. So in the 1980s, this complex was built Museum Support Center, and it was designed in a zigzag shape so that pods could be added quite easily and still have the same look architecturally for the storage of museums. It's not even enough today, so we just keep thinking of ways that we can expand this facility. Наши коллекции растут, и для того, чтобы хранить их, было принято решение построить вот такой вот центр музейной поддержки, поскольку было решено, что сами непосредственно музеи будут всегда служить для прямого доступа публики, поэтому стало необходимым такое хранилище. И вы можете видеть, что ангары, помещения построены специальным зигзагообразным способом для того, чтобы, если потребовалось добавить помещение, это все выглядело облагорожено и вместе с тем имело единую идею. So this is our newest museum. It's not open yet. It will be in 2016. It's the National Museum of African American History and Culture, and it's right next to American History Museum. And this museum will be 400,000 square feet, and it will cost $500 million. And half of this will be paid by the U.S. government, and the other half by private donation. And the museum director still needs to raise $100 million. So
we hope he'll be able to do it. Вот музей самый новый, который строится сейчас и будет готов к сдаче в 2016 году, это музей афроамериканской истории и культуры. Он находится рядом с музеем американской истории, и на его строительство требуется $500 миллионов США. И часть из этой суммы будет представлена государством, часть частными фондами. This building had to go through 5 years of historic preservation review in Washington. We had 35 meetings with regulatory agencies and the public to refine the architect's design. But the most important feature of the building is the shape. It is supposed to resemble an African headdress or crown called a corona. And the architect wanted the building to be bronze, but it was impossible because of the weight and other factors. So the Smithsonian contracted with a firm and tried out different materials. So it's going to be some kind of polyvinyl, and it's supposed to look good, we hope, and it will be painted to resemble bronze, and the paint will be similar to car paint. I know it sounds strange, but I think it's going to work. Вот проект этого здания разрабатывался на протяжении 5 лет. Мы встречались как с профессиональными архитектурными компаниями, так и с общественностью, с наблюдателями и консультантами по афроамериканской культуре. И наконец пришли вот к такому дизайну. Этот дизайн отражает африканский головной убор, корону. И одна из сложных частей этого проекта состояла в том, что дизайнеры проекта настаивали на том, что часть облицовка здания должна быть бронзовой, но это было невозможно из-за того, что это очень тяжелая нагрузка на здание, и было решено сделать отделку, выполнить отделку из поливинила и покрасить бронзовой краской примерно той, которая используется в автомобильной промышленности. Я знаю, что это звучит странно, но вот именно это то, что мы собираемся сделать и вскоре увидим. So I would like to thank you all so very, very much. This was just a brief tour, although I'm sure it seemed like it took a long time. And I could talk for hours about everything. But we do have some websites, and I believe your dean has told you about our website where you can look up photographs and information about all of our buildings. And I am certainly, if there's time, happy to answer any questions that you may have, and if I'm not able to answer them right now, I can always tell Julia, and she can forward the information.